어디 그림? 차례가 있다고. 그림은 어디? 요 내용이라고 하는데. 지금 뭐 아 제한. 그 10분이니까. 괜찮아. 제가 드릴게요. 네. 여기 한번 드릴게요. 보이게끔 만들었습니다. 네. 우리 그럼 진행을 해도 되겠습니다. 의원님께서는 조금 늦으셔서요. 네. 일단 진행을 하도록 하겠습니다. Ms. Yang Iwanya will be late for a few minutes, but because of the time constraint, let's start the press conference. 그럼 진행하면 됩니까? 네. 예. 반갑습니다. 저희들은 더불어민주당 후쿠시마 원전 오염수 해양투기 저지 대책위원회 위원장을 맡고 있는 위성권이고요. 오늘 우리 저지 대책위원회 차원에서 외신 기자들과 기자간담회를 갖는다는 말씀을 드리겠습니다. 오늘 우선 함께 해주신 의원님들을 좀 소개를 하겠습니다. 지금 관련해서 단식 농성을 진행 중이신 우원식 의원님 함께 하셨습니다. 저희 위원이신 주철현 의원님 함께 하시고 계십니다. 양이원영 의원님께서는 지금 오고 계시는데 교통이 좀 막혀서 좀 늦어지는 모양입니다. 금방 오실 거란 말씀을 드리겠습니다. Good morning. My name is Wee Sung-kwon, Chairman of the Democratic Party of Korea's Prevention Convention on the release of Fukushima nuclear wastewater. This is a press conference on behalf of the Democratic Party of Korea, and also we are the members of the Prevention Committee on the release of wastewater. Let me first introduce my fellow congresspersons who attended this press conference today. We are joined by Mr. Woo Won-sik, who is on a hunger strike for 11 days as of today in protest against the release of wastewater. And we have Mr. Chu Chol-hyun here with us. And Ms. Yang Iwanyang is on her way, but because of the traffic, she'll be late for a few minutes. Please understand that. 많은 외신 기자분들을 한 자리에서 함께 뵙게 되어서 반갑습니다. It is a great pleasure for us to meet so many foreign journalists at this event. 오늘 외신 기자분들을 모시고 간담회를 개최하게 된 것은 일본의 후쿠시마 오염수 방류 계획이 대한민국 국민의 안전을 위협하고 주권을 침해하는 행위임을 국제사회에 분명히 알리기 위해서입니다. First, on the purpose of this press conference, we believe that Japan's plan to discharge Fukushima nuclear wastewater threatens the safety of the people of the Republic of Korea and violates our sovereignty, and we want to make it clear to the international community. 지금부터는 저희가 준비한 기자회견문을 우선 낭독하도록 하겠습니다. Let me read the prepared press release document to you first. 일본 후쿠시마 원전 오염수 해양투기는 대한민국 국익을 침해하는 행위입니다. The nuclear wastewater release to the ocean is a violation of the Korean sovereignty as well as the national interest of Korea. 첫째, 사고 원전 오염수 해양투기는 전 세계 바다에 대한 심각한 위협입니다. First, the discharge of contaminated water from the Fukushima nuclear power plant is an act of terrorism against the world's ocean. 일본 정부는 후쿠시마 사고 원전에 보관 중인 133만 톤의 방사능 오염수를 올해 여름부터 30년간에 걸쳐 방류한다는 계획입니다. The Japanese government plans to release 1.33 million tons of radioactive contaminated water stored at Fukushima nuclear power plant over a period of 30 years starting this summer. 하지만 사고 원전 오염수를 해양 투기하는 것은 역사상 전무후무한 일로 현존 세대와 미래 세대의 건강과 생명에 치명적인 영향을 끼친다는 것이 많은 전문가들의 견해입니다.
However, many experts believe that the release of contaminated water from the damaged nuclear reactor into the ocean is an unprecedented event in history and will have a devastating impact on the health and lives of current and future generations. 둘째, 사고 원전 오염수의 해양 투기는 국제법 위반입니다. Second, the discharge of contaminated water from the damaged nuclear reactor into the ocean is a violation of international law. 국제법적으로도 후쿠시마 원전 오염수의 해양 투기는 해양 오염을 방지하고 줄이고 통제하기 위해 최선의 방법을 사용해야 한다는 유엔 해양법 협약 192조와 194조, 207조 등을 위반한 것입니다. Under the international law, the discharge of contaminated water from the Fukushima nuclear power plant into the ocean violates Articles 192, 194, and 207 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, which stipulates the best methods should be used to prevent, reduce, and control marine pollution. It is also a clear violation of London Convention and its protocol of the International Maritime Organization, which prohibits the disposal of waste into the ocean. 또한 폐기물의 해양 투기를 금지한 국제 해사기구 IMO의 런던 협약 의정서를 명백히 위반한 것입니다. And this is a clear violation of the London Convention and its protocol of the International Maritime Organization. Once again, I would like to emphasize that. 셋째, IAEA 보고서는 오염수 해양 투기의 면죄부가 될 수 없습니다. Third, the IAEA report cannot give Japan immunity for the release of contaminated water into the sea. 일본은 국제원자력기구의 안전성 검증 결과를 바탕으로 방출에 문제 없다고 주장하지만 IAEA 종합보고서는 많은 한계를 가지고 있습니다. Japan claims that the release is not problematic based on the review results of the International Atomic Energy Agency, but the IAEA's review report has significant limitations. 다핵종 제거 설비에 대한 성능 검증 및 오염수에 얼마나 많은 방사성 핵종이 들어있는지 확인하지 않았으며 오염수 방류가 장기적으로 해양 생태계에 미칠 영향도 검토하지 않았습니다. The report did not verify the performance of the Advanced Liquid Processing System, or ALPS in short. It did not assess the amount of radioactive radionuclides contained in the wastewater, and it did not examine the long-term impact of the discharge on the marine ecosystem. 또한 IAEA가 스스로 만든 그 행위로 인한 피해보다 이익이 더 클 것이라는 일반 안전지침 GSG 8호와 주변 국가에 대한 사회, 환경, 경제적 영향 평가를 규정한 GSG 9호를 충분히 검토하지 않았습니다. In addition, IAEA has not thoroughly examined its own General Safety Guide, GSG-8, which stipulates that the benefits will outweigh the harm caused by such actions, and GSG-9, which stipulates assessment of social, environmental, and economic impacts on neighboring countries. 종합보고서로 유일하게 확인된 사실은 후쿠시마 원전 오염수의 방류 결정과 배출에 대한 책임은 일본 정부와 도쿄 전력에 있다는 사실입니다. The only fact confirmed by the review report is that the responsibility for the decision to discharge the contaminated water from the Fukushima nuclear power plant lies with the Japanese government and the Tokyo Electric Power Company. 넷째, 세슘우럭은 방사성 물질의 생태 축적을 경고하는 것입니다. Fourth, the discovery of cesium-laden rockfish serves as a warning of the ecological accumulation of radioactive substances. 한 달 전 일본 후쿠시마 앞바다에서
세슘 범벅 우럭이 발견됐습니다. 이 우럭에서 기준치의 180배에 달하는 18,100크렐의 방사성 세슘이 검출됐습니다. About a month ago, cesium-laden rockfish were found off the coast of Fukushima, Japan. 18,000 becquerels of radioactive cesium was detected in this fish, which is 180 times the standard limit. 세슘 우럭 하나의 문제가 아닙니다. 후쿠시마 앞바다에서 세슘 새우, 세슘 플랑크톤 등 먹이사슬을 통해 세슘이 축적되고 있는 것을 보여주는 단면입니다. And this is not just a problem for that fish only. This shows the accumulation of cesium through the food chain because we discovered the cesium-contaminated shrimp and plankton in the waters of Fukushima. 이미 오염된 바다에 133만 톤의 방사성 오염수를 또 더한다는 건 방사성 물질의 생물 농축, 해저 퇴적물의 축적의 문제를 간과한 것입니다. 그리고 그 피해는 고스란히 미래 세대가 입게 될 것입니다. Releasing another 1.33 million tons of radioactive contaminated water into an already polluted ocean overlooks the issues of bioaccumulation of radioactive substances and the accumulation of sediment on the seabed. The consequences will be borne by future generations. 다섯째, 해양 투기는 유일한 해법이 아닙니다. Fifth, the discharge into the ocean is not the only solution. 2018년 일본 경제산업성 산하 자문기관인 알프스 소위원회가 제시한 후쿠시마 오염수의 5가지 처분 방안에는 해양 방류 외에 기층 주입 방식, 지하 매설 방안, 수소 방출 방안, 수증기 방출 방안이 포함되어 있습니다. Back in 2018, the Subcommittee on Handling ALPS Treated Water, an advisory body under the Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry, proposed 5 disposal options for Fukushima contaminated water. That is, geosphere injection, underground barrier, hydrogen release, and vapor release on top of the discharge into the sea. 방사성 오염수 해양 투기는 유일한 방법도 아니고 최선의 방법도 아닙니다. 대안에 대한 충분한 검토가 필요합니다. Discharging radioactive wastewater into the ocean is not the only option, nor is it the best one. Sufficient consideration of other alternatives is needed. 마지막으로 국제사회가 동의하는 방안을 찾아야 합니다. Finally, we need to find a way that the international community can agree upon. 더불어민주당은 이웃 국가인 일본에서 2011년 동일본 대지진으로 불행한 원전 사고가 발생된 것에 대해 안타깝게 생각합니다. The Democratic Party of Korea expresses our deep regret for the unfortunate nuclear accident caused by the 2011 Great East Japan earthquake in our neighboring country, Japan. 자연재난은 인간이 막을 수 없지만 피해를 최소화하는 방법을 찾을 수 있습니다. 원전 사고 수습을 위해 국제사회가 함께 머리를 맞대야 합니다. While natural disasters cannot be prevented by humans, but we humans can find ways to minimize the damage. The international community must work together to address this nuclear accident. 일본이 태평양 생태계 보호와 전 세계 시민의 안전을 위해 해양 투기가 아닌 대안을 선택한다면 국제사회의 일원으로 기금 조성 등을 통해 함께 책임질 의사가 있음을 이 자리에서 밝힙니다. Taking this opportunity, we want to say that if Japan chooses an alternative to the discharge into the ocean for the protection of the Pacific ecosystem and the safety of citizens around the world, we are willing to take responsibility together as a member of the international community through fundraising and among other measures. 바다는 전 세계인이 공유하는 생명의 보고이자 미래 세대를 위한 소중한 자원입니다.
The ocean is a treasure trove of life shared by people around the world and a precious resource for future generations. 지구촌 구성원으로서의 책임감을 가지고 원전 오염수 방류에 대한 우려의 목소리를 일본 정부에 함께 전달할 수 있도록 외신기자 여러분들의 많은 관심을 부탁드립니다. We would like to ask for your continued interest in this matter and continued coverage on this issue as a journalist so that we, as a responsible member of the global community, can deliver our concerns about the discharge of contaminated water to the Japanese government. 앞으로도 우리 위원회 활동에 많은 관심과 취재를 부탁드립니다. 감사합니다. Again, we look forward to your continued coverage of and interest in these activities of our community. Thank you. 예, 회견문 낭독을 마치고요. 다음은 10하루째 단식 농성 중인 우리원식 의원님의 발언이 있겠습니다. With that note, I would like to ask my fellow lawmaker, Mr. Woo Won-sik, who is on a hunger strike for 11 days today, to make a short comment to you. 네, 우원식 의원입니다. 제가 10하루째 단식을 하고 있는데 도저히 납득되지 않고 동의할 수 없어서 이렇게 밥을 안 먹는 단식으로 지금 이 상황에 대해서 저항하고 있다 이렇게 말씀을 드립니다. My name is Woo Won-sik once again, introducing myself. I'm on a hunger strike for 11 days because I cannot believe the action taken by the Japanese government. I am not really convinced why this decision was made. 네, 저희 기자회견문에 있습니다만 저는 이게 정말 납득이 되지 않습니다. I once again emphasize that the decision of this discharge plan by the Japanese government cannot be understood, and I'm not really convinced that this is really safe. 그 원전이 폭발하고 방사능 오염수가 계속 늘어나니까 일본이 방사능 오염수 처리를 어떻게 할 것인가를 검토해서 일본 경제산업성 산하의 알프스 소위원회라고 하는 자문위원회가 이것에 대해서 검토를 해서 5가지 방안을 냈습니다. As we all understand that the reactor Fukushima nuclear power plant, Daiichi site's nuclear reactors exploded, and the wastewater amount has been on the increase. So they formed a subcommittee, an advisory committee rather, under METI, what is called the subcommittee on the treated water from Alps. Made a proposal for 5 potential options for disposing the contaminated water. 그 첫 번째 방안은 지층 주입 방안인데 땅을 2,500m를 뚫어서 거기에다가 넣는 방안입니다. 이거는 돈이 3,976억 엔이 들어가는 방식이죠. The first option that they propose is what they call geosphere injection. That is to dug the ground 200, 500 meters deep and inject the wastewater into the deep geological formation. That requires a lot of investment, 399.6 billion yen. 두 번째 방안은 콘크리트화해서 지하에 매설하는 방안입니다. Second option was the underground barrier. That means you contain the wastewater in a concrete structure and bury underground. 이것은 1,624억 엔이 소요된다고 합니다. And they say it will take 162.4 billion yen. 다음 세 번째는 수소 방출 방안입니다. Third option is hydrogen release option. 그러니까 물을 수소와 함께 분해시키는 방안일 텐데 이것은 1,000억 엔이 소요된다고 합니다. So you create hydrogen out of electrolysis of the wastewater and release that as in hydrogen form. 1,000억 엔. 1,000억 엔요. That requires 100 billion yen.
네 번째는 수증기 방출 방안인데 349억 엔이 소요된다고 합니다. Fourth option is vapor release option, which will cost 34.9 billion yen. 다섯 번째가 해양 방출 방안인데 이거는 34억 엔이 들어간다고 합니다. The last option is discharge option into the sea that requires 3.4 billion yen. 이 방안들은 일본 정부의 산하기관이 제출한 방안이기 때문에 이 방안들이 할 수 있는 방안이라고 하는 것은 이미 과학적으로 검증되어 있는 방안들입니다. These options were proposed by the advisory committee, and government affiliated organization of the Japanese government proposed these options. That means these 5 options are scientifically viable options. 수증기 방출 방안은 3마일, 미국의 3마일 섬에서 원전 폭발이 있었을 때 강에다가 오염수를 버리려고 하다가 시민들이 반대하니까 충분한 토론 끝에 채택했던 방법이기도 합니다. The vapor release option was adopted by the U.S. government after the 3 Mile Island accident. Initially, they wanted to discharge the wastewater into the river, but because of the strong local opposition, they changed the plan and adopted this vapor release option. 돈은 조금 더 들지만 위에 네 가지 방안은 다 다른 나라에게 피해를 주지 않는 방안입니다. Although cost will increase, but the said 4 options other than the discharge option will not harm anybody outside Japan. So neighboring countries will not be affected by the 4 options. 그런데 일본은 왜 다른 나라에 피해까지 끼치면서 가장 값싼 방안을 채택하고 있는 것인지 그것이 도저히 납득이 되지 않습니다. So it is hard to understand for me why Japan wants to choose the discharge option, harming the neighboring countries. 이것은 유엔 해양법 협약 192조, 194조 위반입니다. Again, I would like to emphasize that this Japanese government plan of discharging water into the sea is a clear violation against the Articles 192, 194, and 207 of the UN Convention on the Law of the Sea. IAEA 안전 지침 GSG8의 위반입니다. Also, it's a violation of the IAEA's GSG-8. 그리고 이거는 런던 협약 의정서를 위반하고 있는 겁니다. This is a clear violation once again of the London Convention and its protocol. 일본은 이러한 국제법, 국제적인 약속을 위반해 가면서까지 다른 나라에 피해 주는 싼 방식을 왜 채택한 것인지 이것은 우리가 분노하지 않을 수 없습니다. It is furious that the Japanese government chose the least expensive option, violating the international law and its international commitment. 또 하나는 IAEA에 대한 이 잘못된 태도에 대한 저희들의 분노가 있습니다. And also we are furious about the IAEA's approach to this issue. 주일 중국 대사인 우장하오 대사의 입장을 들어봤습니다. So there was a remark from the Chinese ambassador to Japan recently. 2년 이상 진행 상황을 돌아보고 일본 측이 결과를 미리 설정해서 증명과 추인을 IAEA에 요청한 것이 분명하다라고 하는 입장에 동의합니다. Yeah, the ambassador said that over 2 years of preparing this issue, Japanese government made a decision in advance, well in advance, and asked IAEA to endorse their plan. 또한 IAEA는 일본 측 해양 방류의 정당성과 합법성을 증명할 수 없으며
일본이 져야 할 도덕적 책임과 국제법상 의무를 면제할 수 없다는 주일 우 중국 대사의 입장에 같은 입장입니다. And also, he continued to say that IAEA cannot give justification and legitimacy on the Japanese plan, to the Japanese plan, and it cannot, IAEA's endorsement does not give immunity to the Japanese government on its moral responsibility. 또 한 가지 우리 국민들이 의아하게 생각하는 부분이 있습니다. And also, Korean, general public has this big question in their minds. 이런 문제에 대해서 왜 미국이 아무런 입장도 발표하지 않는가입니다. That is why the U.S. does not say anything about this issue. 일본과 거리가 멀어서 피해가 없다고 생각해서 그런가? They may think that U.S. is very far away from Japan, so this discharge of contaminated water does not affect them. Maybe that's the reason. 일본과 외교적으로 가까운 나라여서 그런가? Or they consider the importance of diplomatic relationship with Japan. 일본과 주고받을 것이 있기 때문에 그런가라는 것이 우리 국민들의 의심입니다. Or they may have some give and take relationship with Japan. So these are the questions that is in the minds of the Korean people. 세계의 평화를 수호하고 파수꾼을 자처하는 미국의 침묵이 이해되지 않는다는 것이 우리 국민들이 갖고 있는 의아함입니다. In a nutshell, the silence of the U.S. government, which considers and claims itself as the peacekeeper in the world, is really questionable. 국제사회에 명백하게 말씀드리면 이번 방류는 국제법을 위반하고 있는 일이고 또 하나는 아주 나쁜 선례를 만드는 일이기 때문에 같이 반대해야 합니다. To the international community, I would like to emphasize that the Japanese discharge plan is a clear violation of the international law. 그리고 국제법 위반이죠. 네. 국제법 위반이고 나쁜 선례를 만. And also, it leaves bad precedents in the history of humankind. 이번 처음으로 방류수를 바다에 버린다는데 이번에 이것을 허용하면 앞으로 원전에 이런 사고가 없지 말라는 보장도 없는데 앞으로 이런 사고가 날 때마다 바다에 버릴 것입니까? 그걸 어떻게 막을 것인지 국제사회가 답변을 해야 합니다. The international community has to answer this question. If we allow the ocean dumping of this wastewater from Fukushima nuclear power plant, this time, what will happen in the future? We never know. Another nuclear event can happen, could happen in any other countries around the world. And if so, can we actually prevent the ocean dumping then? 게럿 하딘이 이 공유지의 비극이라는 논문을 써서 우리 공동으로 소유하는 공유지가 오염이 돼서는 안 된다는 그런 주장을 했는데 제2의 공유지의 비극을 지금 바다에다가 만들어가고 있다는 점을 국제사회가 인식하고 특히 태평양 연안에서 입장을 발표하고 있지 않는 미국은 그 책임이 있음을 분명하게 밝힙니다. Famous, journalist talks about the tragedy in shared space. I think the discharging or dumping of this wastewater into the ocean creates a tragedy, another tragedy in the shared space. So I think U.S. government, we would like to urge the U.S. government to take a responsible approach and attitude to this issue. 오면서 저희 당의 원내대표와도 상의를 하면서 왔는데
IAEA의 이번 최종 보고서는 저희들이 절대 동의할 수 없는 내용이고 따라서 대한민국의 IAEA 분담금에 대해서 이번 예산 심의 과정에서 제1당인 저희 더불어민주당을 중심으로 해서 신중하게 검토를 하겠다. 그리고 함께 동의하는 나라들과 이 문제에 관해서도 신중하게 검토하겠다는 말씀을 함께 드립니다. So on my way to this press conference venue, I discussed the following matter with the floor leader of our party, that we need to reconsider our contribution. So that is Republic of Korea's contribution to IAEA, and with the like-minded nations, we need to review the contribution level to the IAEA. 제안합니다. 면담을 한국도 야당도 만나고 가라. 그래야 되는 거 아니에요? 네, 알겠습니다. 그렇게 제안이세요? 예, 다음은 우리 양희원 의원께서 이제 7일 방한하는 그로시 사무총장에게 제안을 드리도록 하겠습니다. Next up, Ms. Yang Lee-won, fellow lawmaker, would like to propose something to the IAEA Director General, who will be coming to Korea tomorrow. 네, 더불어민주당 국회의원 양희원 영입니다. 네, 그 IAEA 라파엘 그로시 사무총장이 내일 7일 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 모니터링 종합 보고서에 대한 내용을 설명하러 우리나라에 옵니다. Let me introduce myself. My name is Yang Lee-won from the Democratic Party of Korea. Mr. Rafael Grossi, the Director General of IAEA, will be visiting Korea tomorrow, 7th of this month, to explain the monitoring report of the Japanese plan for discharging contaminated water into the sea. 네, 공개된 종합 보고서의 내용은 매우 놀랍습니다. It is really surprising and astonishing to read the published review report of IAEA. 후쿠시마 핵폐수의 해양 방류 결정과 배출에 대해서 그 책임은 일본 정부와 도쿄 전력에 있고 IAEA는 이 건에 대해서 권고하는 것도 아니고 보증하지도 못한다. 그러니까 레코멘데이션도 아니고 그리고 인도스먼트도 하지 않는다라고 명백히 밝히고 있습니다. 이런 보고서를 검증 보고서라고 할 수 있습니까? So IAEA report clearly mentions that the decision of discharging the nuclear wastewater into the sea is the responsibility of the Japanese government and the nuclear operator of Fukushima power plant, TEPCO, Tokyo Electric Power. And it also says that this report, or IAEA, does not recommend the discharge nor endorse the discharge. 네, I 그래서 don't think it is a verification report. 그래서 저희는 그 IAEA에 첫 번째 면담을 IAEA 그 라파엘 그로시 사무총장에게 저희 야당도 그리고 비판적인 민간 전문가도 만날 것을 요구합니다. So I would like to ask the Director General of IAEA, Mr. Grossi, to meet with us, the opposition party, as well as the civilian experts as well. 그래서 최종 보고서를 통해 확인한 바와 같이 IAEA는 후쿠시마 핵폐수 해양 방류 결정과 배출에 대한 책임이 없는 건지 첫 번째, 그리고 So, as it mentioned in the final report or review report, we would like to ask whether IAEA is not really responsible for the decision of discharge and the release of the wastewater into the sea. 그리고 IAEA 제너럴 세이프티 가이드라인 8번이
명확하게 언급하고 있는 그 정당성, 방류의 정당성을 확인할 책임이 없는지, whether IAEA does not have the responsibility to verify the requirement of GSG 8, which is to verify the legitimacy of such action. 후쿠시마 핵폐수, 그 오염수를 깨끗하게 정화할 것이라고 기대하는 다액종 제거 설비의 성능 검증에 책임이 없는지, Whether IAEA does not have the responsibility to thoroughly evaluate and verify the performance of ALPS. 최종 시료 분석 결과가 나오기도 전에 종합 보고서가 발간된 것은 타당한지에 대해서 후쿠시마 핵폐수 해양 방류를 우려하는 저희 민주당 대책위와 전문가 그룹과 첫 번째 미팅, 그리고 가능하다면 공개 토론회를 제안합니다. Whether it is appropriate to announce, to release the final report of the review is really legitimate before the sample analysis was made and published. If possible, we would like to ask these questions, discuss these questions, and if necessary, we would like to ask IAEA and Director General to hold public discussion sessions. 왜냐하면 일본 정부와 한국 정부는 IAEA의 이 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기에 대한 그 종합적인 보고서를 근거로 해서 해양 방류를 결정한다고 밝히고 있기 때문입니다. Because the Japanese government as well as the Korean government have indicated that the IAEA reports will be the basis for their endorsement or decision or endorsement on the ocean dumping of wastewater. 라파엘 그로시 사무총장은 책임을 회피하지 말고 국제기구로서의 역할을 하시기 바랍니다. Mr. Grossi, I would like to ask that IAEA should not avoid its responsibility and be more responsible on this issue. 네, 이상입니다. 네, 그 라파엘 그로시 사무총장의 저희 야당이 만남 요청을 거부하지 않기를 기대를 하고요. 한국에 와서 정부와 여당을 만나고 언론인을 만나서 일방적으로 자기 주장만을 할 것이 아니라 분명하게 저희들의 이야기와 또 국민들의 우려를 하고 있는 전문가들도 반드시 만나고 해야 된다는 말씀을 다시 한번 강조해서 드립니다. Once again, we'd like to emphasize that Mr. Grossi should accept our proposal to meet and discuss on this issue, rather than presenting one-sided story to the ruling party and some journalists. Rather, Mr. Grossi has to meet with us and, if necessary, meet the civilian experts on this issue as well. 네, 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다. 외신 기자분들께서 질의하실 내용을 질의해 주시면 답변하도록 하겠습니다. With that note, I would like to ask the floor to ask any questions if you have any. 없으신가요? 예. 예, 마이크 있습니다. 예. 네, 일본 상케이신문 도키요시 기자입니다. 몇 가지 질문 드리겠습니다. 먼저 이 대책위원회로 그 명의로 설명을 발표하셨는데 아까 그 원내대표하고도 상의를 하고 오셨다고 하셨는데 이 입장이 이게 민주당을 대표하는 건지 아니면 그 대책위원회의 그 입장을 설명하신 건지가 좀 궁금하고요. 그리고 두 번째로는 그 안에 그 해양투기, 오염수의 해양투기는 국제법 위반이라고 있는데요. 그러면 혹시 어떤 국제기관에 뭐 고소고발 같은 걸 하실 생각이 있으시는지 좀 궁금하고요. 그리고 마지막으로 요즘 한 2개월 만에 그
리얼미터 그 여론조사에 따르면은 윤석열 대통령 지지율 7-8% 정도 오르고 있습니다. 상승세를 보이고 있는데요. 이 요인을 어떻게 분석을 하고 계시는지 혹시 지금 그 민주당의 그 후쿠시마 대응이 어떤 영향을 주었다고 생각을 하시는지 좀 여쭙겠습니다. 감사합니다. 예, Three questions. Three questions. I'm from Sankei newspaper. First, this press release is made under the banner of the Prevention Committee on the release of Fukushima nuclear wastewater. And one of you mentioned that you have been in discussion with the floor leader of your party as well. So is it the official opinion of the Prevention Committee or the Democratic Party? So that's first question. And second, you said this, ocean discharge of wastewater is a violation of the international law. So are you planning to file a lawsuit against the Japanese authority to any of the international organizations? And third, in recent public survey by Rear Meter, the approval rate of President Yoon Suk-yeol raised 7 or 8% recently in about 2 months. Why do you think is that? And do you think the Fukushima, the government's, acceptance of this discharge decision by the Japanese government affected the increase of approval rate? 예, 민주당의 입장은 공식 기구가 저희 저지대책위원회이기 때문에 저희 입장이 민주당의 입장이라는 말씀을 드리겠습니다. On the first question, yes, this is the official position of the Democratic Party. 국제법 위반에 대해서는 야당이 할 수가 없고 정부가 할 수 있는 것이기 때문에 유엔 국제법 해양 재판소에 제소를 저희들은 주장하고 있고 정부 보고 그것을 하라고 하고 있다는 말씀을 드리겠습니다. Regarding the international law court approaching to the international institutions for this matter in the form of lawsuit, this cannot be done by the political party. This must be done by the national level, the government level. So we are urging the government to file a lawsuit to the relevant maritime court at the UN level on this issue. 국회 차원에서 국회 결의안을 통해서 정부에 촉구 의결을 했다는 말씀을 드리겠고요. 시민사회단체와 더불어서 인권과 관련되어진 문제이기 때문에 국제인권위원회에 제소할 것을 검토하고 있다는 말씀을 드리겠습니다. We already made this proposal to file a lawsuit against the Japanese government through our National Assembly resolution. So proposal was already made to the government. And also, this violates the human rights of the Korean people. So we are considering the similar actions to be made to the UN Human Rights Council. 관련되어진 여론에 관련되어서는 여러 언론에서 발표되고 있지만 80% 이상의 국민들이 해양 방류를 반대하는 것으로 나타나고 있고요. 특히 저희들이 주목하고 있는 것은 일본의 여론 변화입니다. 한 달 전에 찬성이 60%였는데 45%로 떨어졌고 반대가 20%였는데 40%로 올라왔습니다. 일본 여론이 일방적으로 찬성을 하는 여론이었는데 이제 일본 국내 여론이 찬성과 반대가 팽팽하게 바뀌었고 우려하는 국민들이 늘었다는 지점을 강조하고 싶습니다. Regarding the public opinion on this issue in Korea, as you may have seen in a lot of news coverage, that 80% of the Korean public opposed to the ocean dumping.
of the wastewater. And we'd like to note on the change of the public opinion in Japan a month ago, compared to a month ago, 60%, the pro discharge opinion was 60%, and it went down to 45%, and in opposition grew from 20% to 40%. So the opinion in Japan is quite similar level at this point. 네, 윤석열 대통령의 지지율이 뭐 7, 8% 오른 것에 대한 말씀을 하셨는데요. 결과 분석을 해보면 보수가 과포집되어진 것으로 나타나고 있고, 그 이유는 저희들은 어떻게 분석을 하냐면은 윤석열 정부가 위기라고 판단되어지는 보수층들이 적극적으로 여론조사에 응대하고 있는 것으로 그렇게 판단한다는 말씀드리겠습니다. About the 7 or 8% increase of the approval rate of President Yoon Suk-yeol, we believe that some of the conservative people that is supporting President Yoon's administration feels threatened at this point. So they actively participated in the public survey. Probably that's why. 예, 또 질문 계신가요? Any other 네. questions? 예. 네, 중국 인민망 강영빈 기자입니다. 주한 중국 대사관은 어제 5일 그 대변인 입장문을 발표하고, 중국은 일본에 AIEA와 협조하여 일본의 이웃국을 포함한 이해 당사국이 참여하는 장기적인 글로벌 모니터링 체계를 조속히 구축할 것을 촉구한다라고 밝혔습니다. 이에 대해서 어떻게 생각하시는지 생각을 밝혀주시면 감사하겠습니다. I'm from a Chinese newspaper. As of yesterday, the Chinese embassy released a spokesperson announcement saying that China is urging the Japanese government to create a long-term monitoring body in collaboration with IAEA, and the monitoring body should be formed with the neighboring countries. What is your take on that? 일본이 방류수, 그러니까 오염수를 방류하면 이 국제사회가 함께 모니터링 시스템을 잘 갖춰서 하는 건 필요하다고 생각합니다. 그런데 지금은 예. It is absolutely necessary that the international community should create some sort of a monitoring body to monitor the long-term discharge of wastewater. 그런데 지금은 그것을 논의하기보다는 일본의 오염수 방류를 막기 위해서 최선을 다해야 된다 이렇게 생각합니다. But this is not the time that we discuss that because this discharging, dumping itself has to be prevented and stopped. We need to focus on that. 예, 그 제안은 너무 이른 제안이다 이렇게 생각하고 저희는 최선을 다해서 일본의 오염수 방류를 막기 위해서 최대한 노력을 다해 나갈 것입니다. So discussing about the forming of the monitoring body is too early. It's not the, at this moment it is not the stage that we need to discuss that. We need to muster all our efforts to stop the decision of the Japanese government. 그것을 위한 국제연대를 추진해 나가겠습니다. So in that regard, we would like to, push forward, or we would like to form an international solidarity on this issue. 그 관련해서 제가 첨언을 하자면요, 그 해양 모니터링을 하는 게 필요하지만 이것이 방류가 별로 문제 없다는 주장을 뒷받침하는 것으로 오용될 수 있다. 그런 우려가 있다는 우려는 말씀을 드리고 싶습니다. If I may add something to that, yes, it is necessary, of course, that we need to monitor the maritime pollution over time. But if we
discuss that at this moment, that means we are endorsing the Japanese government. That could be interpreted and used in their context. So we don't want that. 그 넓고 그 깊은 바다의 모든 물을 우리가 확인할 수 없고 현재 바닷물의 방사능 농도가 별로 높지 않은데 1800베크렐의 우럭이 잡히는 것을 설명할 방법이 없습니다. Well, first, we cannot monitor the entire body of the oceans, too vast. It is not possible. But what we cannot understand at this point is that the rockfish is contaminated with cesium. About 1,800 becquerel cesium contaminated rockfish is caught. That is unacceptable. 그리고 일본 정부와 동경전력의 해양 방류 모니터링도 굉장히 미흡한데요. 삼중 수소를 제외한 다른 방사성 핵종에 대해서는 1년에 4번 계절마다 그 몇 군데 장소에서 그 해수를 표본 표층수를 채취해서 모니터링하는 정도밖에 있지 않습니다. And also, what cannot be understand is that Japanese government and TEPCO is planning to do the sampling of the surface water of the ocean 4 times a year on only tritium and other radionuclides. 그래서 이 해양 모니터링이 자칫 그 오염수 방류가 별로 문제 없다라는 식으로 오용되거나 면죄부를 줄 가능성이 있으니 전 신중해야 된다고 생각합니다. So I think we need to be very cautious on discussing the monitoring body, discussing on formation of the monitoring body, because it gives the impression that it is okay to discharge the contaminated water, and it could be used as an argument that we are giving immunity to that decision. 한 가지 소식을 전하면 제가 어제부터 점심시간 낮 정오부터 1시까지 일본 대사관 앞에서 1인 시위를 하고 있다는 것도 알려드립니다. And one news about me, my activity, from yesterday, I'm on a hunger strike in front of the Japanese government, Japanese embassy in Seoul. 예, 한 분만 질문을 받도록 하겠습니다. 예, 마지막으로. We'll take one last question from the floor. 네, 러시아 스푸트니크의 이상현 기자입니다. 러시아 정부는 아직 여기에 대해서 공식적인 입장은 없습니다. 근데 많은 관심을 가지고 있는 것 같고요. 근데 그 기존에 이제 알프스 방식으로 처리된 이제 물이 개별 국가에서도 그 각각 그 자기 영해에 이렇게 좀 방류를 하는 그런 관행이 있었던 걸로 알고 있는데, 그리고 이제 일본 입장에서는 이것이 이제 대량 방출이고 또 더 이상 가동되지 않는 폐기된 원전의 그 오염수를 방출하는 문제이긴 하지만, 기존에 이제 알프스 방식으로 처리되어 왔던 국제사회의 이제 원전 폐기 그런 절차라는 것들을 이유로 들고 있는데, 그렇기 때문에 이것이 하나의 일본에 있어서는 또 주권 사항이라고 볼 수도 있습니다. IAEA는 원전의 환경적 위해라든가 이런 기구라기보다는 제한적인 이제 핵 사용을 장려하는 그런 국제기구라고 볼 수 있고 유엔산하입니다. 유엔산하 당연히 서방과 그 동안에 이제 그 국가들은 이제 그 규칙 기반의 이런 것들을 들어서 IAEA의 결정을 존중하고 이렇게 좀 하고 있는 것 같은데요. 그런 분위기에서 사실은 이제 한국의 정치인들과 시민단체에서 계속 이제 반대 운동을 하고 이런 것들이 있는데, 아까 말씀드렸던 일본의 주권사항이라는 측면에서 이것을 이행을 강제할 수 있는 그런 절차나 이런 것들이 잘 보이질 않습니다. IAEA도 기존의 데이터라든가 이제 이론을 중심으로 해서 이제 계속 인정하고 나가려고 하고, 그러면 결국은
일본 정부의 주권사항이라는 것을 중심으로 해서 뭐 빠르면 8월 방류 이런 것들이 좀 일어날 걸로 보이는데요. 앞으로 전망에 대해서 말씀 부탁드리겠습니다. 감사합니다. I am from Russian media. My name is Lee Sang-young. As of until now, the Russian government did not announce any official opinion on this issue, but I believe they have a lot of interest in this, in the development of this story. Many say that Japanese government says that the release of the contaminated water or wastewater of nuclear power plant into the ocean has been the normal practice or common practice by the nuclear operators in the world. Nuclear operators in the world treated the wastewater of the operating nuclear units using similar technology like ALPS, and they have been discharging the wastewater into the territorial water so far. Although this issue is quite different from the operating nuclear power plant's release of such water into the ocean, because it is a large amount of release, and also it is releasing wastewater from the permanently shut down nuclear unit. So in that regard, it is different, I understand. But as they argued that this has been the normal practice of releasing the wastewater into the sea. Because of that, the releasing of Fukushima wastewater into the ocean is a sovereign matter on the part of the Japanese government. And as you understand, IAEA was formed to limit the use of nuclear substances, nuclear materials in the world. And many Western countries respect the IAEA decision because they believe it is a rule-based institution under the UN. And in Korea, we understand there is a lot of opposition to that plan on the part of the civil groups and politicians like you. But following the argument of the Japanese government that this is a sovereign matter, the opposition within South Korea cannot force them to stop their decision. And some people say as early as August they will start releasing this wastewater. So what is your expectation following on this issue? 예, 우선 그 IAEA는 UN 기구가 아니라는 말씀을 드리겠습니다. 분명한 UN 기구는 아니고요. 예, 국제 기구인 건 맞습니다. UN 산하 기구는 아니고요. 그 다음에 후쿠시마 원전은 이제 사고 원전이고요. 노심이 용융되어진 사실상 노심을 그 물이 직접 접촉해서 그 폐수가 나오는 사실상 폐기물에 해당된다고 저희들은 판단하고 있습니다. 정상 원전은 노심을 거치지 않고 정상 원전에서 사용되어지는 방류되어지는 이제 오염수는 냉각수가 버려지는 것이죠. 그래서 그것에 핵종의 차이가 있습니다. 사고 원전은 64개 핵종이 발견이 됐고요. 정상 원전은 17개밖에 되어지지 않습니다. 핵종이. 결국은 방사능 폐수를 버리고 있는 것이기 때문에 저희들이 문제 제기를 한다는 말씀을 드렸고요. 이 방사성 폐수와 관련돼서는 1993년도에 러시아에서 이러한 폐수를 방류하고 있었을 때 일본이 가장 극렬하게 반대를 했고, 일본이 반대를 해서 런던 협정서와 협정과 의정서를 채택을 했습니다. 그래서 유엔 해양법을 위반한 것이죠. 저희들은 그렇게 판단한다는 말씀을 드리겠습니다. 일단 번역을 해주시고요. 네, 러시아가 1900 몇 년도요? 93년. 93년. 네. 네.
First, I have to correct this fact that IAEA is not a UN-affiliated organization. This is an international organization, that is correct, but this is not under the umbrella of UN. This Fukushima wastewater is coming from the damaged nuclear reactor, and it is the result of the direct contact to the melted core of the cooling water and other flooded water as well. So that is significant difference between the normal practice of releasing operating units of wastewater into the ocean. And the content of radionuclides is significantly different. From normal nuclear reactors, only 17 radionuclides contained in the wastewater. And this Fukushima wastewater contains 45 radionuclides. 64 radionuclides. Significant difference. So we cannot compare one-to-one in these two issues. So that is why we are strongly opposing this plan. When Russia wants to release the contaminated water back in 1993, it was Japan who fiercely opposed to that plan. That's why the London Convention and this following protocol was adopted. 마지막이요. 그 주권과 관련되어서 일본이 일본 국내에 영향을 미치는 주권적 행위라면 뭐 아무런 문제가 없을 거라고 보아집니다. 그렇지만 일본의 행위는 일본 주권을 넘어서는 행위인 거죠. 태평양이라는 공동의 해안에 해역에 영향을 미치는 것이고 또한 각국의 주권국에 영향을 미치고 있는 사항이기 때문에 일본 주권만을 주장할 수 있는 것은 아니라고 생각되어집니다. And regarding the sovereignty of Japan, if the decision, the impact of it is limited to its territory, yes, this could be said of sovereign matter, but this discharge or dumping of wastewater decision affects the Pacific, the entire shared body of the oceans. So it is not limited to its territory only, so it is not a matter of sovereignty. 한국의 주권에 영향을 미치고 있고 중국의 주권에 영향을 미치고 있고 러시아의 주권에 태평양 연안국가의 주권에 모두 영향을 미치고 있기 때문에 우리 공동의 문제라고 얘기를 하는 것입니다. This is a shared responsibility and issue because it affects the sovereignty of Korea, it affects the sovereignty of China, Russia, and other Pacific Ocean island countries. 네, 보충해서 말씀을 드리자면 제가 알고 있기로는 3월 말경에 중국과 러시아 정상이 만나서 후쿠시마 이 오염수 방류에 대해서 반대 입장을 분명히 밝힌 것으로 알고 있습니다. 한국 국내에는 잘 알려져 있지 않지만 일본 언론을 통해서 저희가 4월 방문하기 전에 상당히 많이 알려져 있다고 저희는 확인을 했습니다. 그 당시에. As far as I know, at the end of March this year, when the leaders of China and Russia met, they clearly opposed to this discharge plan. And that was known, it wasn't covered in Korea, but it was covered in Japanese media. So we knew that from before our visit to Japan in April. 그리고 주권 얘기를 하셨는데 유엔 해양법 협약에 따르면 제 194조 읽어드리겠습니다. About the sovereign issue, according to the International UN Convention on the Law of the Sea, Article 194, 자국의 관할권이나 통제하에 사고나 활동으로부터 발생하는 오염이 협약에 따라 자국의 주권적 권리를 행사하는 지역 밖으로 확산되지 아니하도록 보장하는 데 필요한 모든 조치를 취한다.
You probably understand what it says in the Article 194. Basically, it says that the decision, any pollution that goes beyond the jurisdiction and the jurisdiction under their control, it is problematic and you need to monitor that. 저는 그거를 협약을 못 봐서 you probably understand 194 what it says, right? 네. 네, 그 건이 있고요. 그리고 그 정상 원전과 이게 폭발해서 사용 해결료가 녹아내린 원전을 단순 비교하는 것은 저는 정말 문제가 있다고 생각합니다. And this is very problematic for me to simply compare the practices on the part of the normal operating nuclear units and the exploded, damaged nuclear core. 원전을 가동하면서 발생하는 그 액체, 기체, 핵폐기물을 최소화시키는 노력을 당연히 해야 하고, 그리고 그 과정에서 어쨌든 이익이라고 볼 수 있는 전력을 생산을 하지만, 지금 후쿠시마 이 핵폐수, 어떻게 보면 액체 핵폐기물인데요. 이것은 아무런 이익이 없습니다. Well, we accept trace amount of, radio contaminated water released into the ocean because we want to have the electricity generated by the nuclear plants. And while releasing those contaminated water, we minimize the content of the radioactive nuclei. But this is a different story. This is a wastewater, liquid wastewater coming from the damaged core. 그래서 그 IAEA의 GSG 8번이 중요한 건데요. 어쩔 수 없이 방출해야 될 때 얻을 이익과 피해에 대해서 비교하는 게 있는 거죠. 그런데 이 사고 원전에 대해서는 얻을 이익이 없습니다. 그러면서 일본 영해뿐만이 아니라 다른 나라에까지 피해를 입히는 이 행위에 대해서 과연 그런 정당성, justification을 확보할 수 있는지를 검토하는 게 중요한 것입니다. So the wastewater dumping from the destroyed nuclear unit does not give any benefit to people, while the normal operating units provides electricity, in exchange for the wastewater. But this, Fukushima wastewater does not give anything to us, and is the decision of discharging the wastewater is a clear violation of the IAEA GSG-8. It talks about cost-benefit analysis of the polluted water discharge. Again, no benefit is there with the Fukushima wastewater. And the decision will affect not only the Japanese territorial sea, but also the ocean body that is used by many other countries in this region. So there is no legitimacy for this decision. 예, 이상으로 기자회견을 모두 마치겠습니다. 앞으로도 우리 위원회 활동에 관심 많이 가져주시고 촬영 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. With that, 감사합니다. I'd like to complete the press release. Thank you, and please keep your interest in our activities on this issue. Thank you. 감사합니다. 고생하셨습니다. 고맙습니다.